to our online lecture series on school-based management, especially among our elementary, secondary schools where most of our students or the big number of students are present. And we are going to discuss this afternoon about weather management. There is this recently issued Depth Order number 14 series of 2021, and this was issued by the Department of Education on April 22, 2021, entitled Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in Government Offices due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities. I am going to discuss it with you this afternoon because I do believe this is very timely, very relevant, especially that the uh, summer vacation, which is usually a hot, humid summer, it is being used by our students as part of their summer vacation, and that they go to beaches, they do their summer activities, going outside of the country. Some are even using summer vacation to do the usual of hygiene. Yung mga lalaki nag-undergo ng circumcision and etc. So, ngayong school year, with the pandemic that we have, summer will be part of the school year, and that summer will be used as part of the regular school year of 2020-2021. And yet, we have experienced, even at this time na sinasabi natin na part na ng summer vacation, may bagyo pa rin pumasok noong April 19. At meron pa ring mga schools, there are still institutions who are afraid to suspend classes, who are afraid to let go of their students, of their teachers, because they are afraid of violating issuances coming from the government, issuing a law that is being used by our Department of Education. So, in order for the field, for our schools, especially the public schools, as well as the private schools who are adopting some of the practices in the public school, this depth and order is very timely, very relevant as our guide on how are we going to suspend classes, especially when there are impending calamities or when the PAG-ASA or the Philippine Atmospheric Geophysical Services Administration has this warning of typhoon or other weather disturbances. What will the school do? What will the school head do? And other school personnel, what are you going to do when there is an impending typhoon or when there is already a signal that has been raised in a particular place and the weather bureau of the government has already declared a particular signal? What will we do? What shall we do as public teachers, public school teacher, private school teacher, as teacher in charge, school head at that? What are we going to do? Because this entails, again, the common sense. What will happen to the school? What will happen to the school children? What will happen to the teacher school? And that they met an accident on the way to the school when there is already a gale warning, when there is already a typhoon signal, when there is already a weather disturbance, and that our weather bureau has already acted upon it. On the contrary, what will be the effect? Will the teachers be considered absent from their classes when they fail to report in the school because there is already a declaration to the effect that they have not to report to schools? What will happen to the students, especially that they are doing their module, they are answering their module? What shall they do since there is already a typhoon signal
or that there is already a reminder coming from the Weather Bureau that there will be a rain, huge rain, a number of millimeters is very high. So all of this has to be considered. Actually, tinitingnan natin dyan at the bottom line yung safety ng ating mga estudyante at ng ating pong mga kaguruan. Ano yung magiging epekto nito sa ating pong mga mag-aaral at sa ating pong mga kaguruan kung sakasakali na magkaroon sila ng aksidente along the way o di kaya naman ay makaranas sila ng hindi maayos na pangyayari dahil pinapasok sila ng kanila pong school head, ng kanilang principal for that matter. Kaya dito po sa DepEd Order number 14, Series of 2021, bibigyan tayo ng gabay ng Department of Education on what to do kapag meron ng mga signal na ipinarating, meron ng weather advisory, meron ng warning coming from the Weather Bureau. Kaya ngayong hapon pag-aaralan natin yung tinatawag natin na weather management. Why? Because it is very important that as part of basic school management, the managers or the school man will what to do during the time of weather, severe typhoons, floodings, and other weather disturbances. Malaking tulong po ito para sa atin at sa mga would-be teachers, yung mga magiging guro, kung ano ang kanilang gagawin, ano ang magiging aksyon kung sakasakali po na pumalo ang isang typhoon or other disturbances. So, according to DepEd Order number 14, Series 2021, the cancellation or suspension of classes and work in the Department of Education due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities is governed by Executive Order number 66, Series 2021, titled Prescribing Rules on the Cancellation or Suspension of Classes and Work Government Offices due to typhoons, flooding, other weather disturbances, calamities as operationalized by DepEd Order number 43, Series 2012, titled Guidelines on the Implementation of Executive Order number 66, and by safeguarding our learners and personnel from unnecessary physical dangers that they may be exposed to. These policies protect the constitutional rights to life, health, safety, and property in times of calamity. So it is very clear. There is an existing Executive Order number 66, Series 2021, issued to the field, issued by our President through the Executive Secretary Salvador Mijaldea. Because again, this is to protect our constitutional rights to life. What is that constitutional rights to life? We need to be preserved. We need to preserve our life because human being cannot exist without life. So, kailangan nating proteksyonan ang ating buhay, hindi lamang ng mga matataas na opisyal, kundi lalong-lalo na ng ating pong mga personnel at saka yung ating pong pinaka-importanting kliyente sa mga paaralan, ang ating pong mga estudyante. Napakahirap naman na ang ating mga estudyante pumapasok tapos ay mababasa ng ulan o di kaya naman maaanod, lalong-lalo na yung mga naka-assign sa mga malalayong lugar o kaya yung mga assigned sa far-flung areas where students have to cross so many mountains. They have to walk through so many mountains and then they cross through rivers. Kaya po yan ang mga kinakailangan nating tandaan. Kaya ang mga yung mga nagnanais na maging public official, maging teacher, maging school head, alalahanin po natin, may malaki tayong papel na ginagampanan patungkol sa pagpapalaganap ng
kaayusan sa ating paaralan, lalong-lalo na sa panahon na merong mga weather disturbances sa atin tulad ng typhoons, flooding at iba pa. So dapat ay binabantayan nyo yan kapag kayo naging guro, yung ating mga would-be teachers o kaya kapag kayo'y naging school head, palagi yang binabantayan natin because it entails responsibility. Pwede tayong makasuhan dyan sa ating neglect na maproteksyonan yung ating mga mag-aaral, lalong-lalo na at sila yung pinaka basic client natin sa loob ng ating mga paaralan. So, in its commitment to ensure teaching and learning continuity while looking after the health, safety, and well-being of its learners, teachers, and personnel, DepEd issued DepEd Order Number 12, Series 2020, titled Adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2020-2021 in light of the COVID-19 pandemic. And DepEd has also issued DepEd Order 11, Series of 2020, titled The Revised Guidelines on Alternative Work Arrangement in the Department of Education during the period of national emergency due to COVID-19 pandemic. And through these policies, the department has adopted distance learning modalities and alternative work arrangement which minimize the health and safety risks brought about not only by the pandemic but also by typhoons, flooding, and other weather disturbances that learners and teachers might be exposed to. So kaya yung mga pinalabas na ni DepEd, na DepEd Order 12 at saka DepEd Order 11 Series of 2020, yun po yung mga gabay sa atin pong mga paaralan. Although sabi palagi ni DepEd at ng ating pong mga paaralan na education must continue amidst the pandemic and that our learners should still learn even we have this pandemic. Pero meron pa rin tayong mga pamamaraan on how are we going to protect our personnel, our students, and one of those is the alternative work arrangement where teachers are allowed to work from home, where teachers are allowed to have some flexibility in their working conditions because that will protect against their health and safety not only from COVID-19, so even from this typhoon. So because of this, as the Department of Education would like to carry out this policy in order to protect our teachers and our learners, this DepEd order has been released to the field. So, malaking tulong ito, hindi lamang sa mga nasa pampublikong paaralan. This is also a big help to our teachers and school officials in the private school. Lalong-lalo na kung wala silang internal policy kung paano magdi-declare ng no classes or cancellation of classes in times of calamities like typhoon and flooding. So magiging gabay na ito at pwede na itong gamitin ng ating mga private schools na wala pang mga polisiyang umiiral sa kanila pong mga paaralan. Malaki na po itong tulong sa mga paaralan na magdeklara ng no classes at magdeklara ng mga substitute way o mga pamamaraan kung paano matutulungan ang ating mga paaralan na makapag-cope up sa panahon na kung saan nahihirapan tayo dahil sa mga kalamidad. Kaya in addition to these policies, the department recognizes that the suspension of classes and work during emergencies remain to be necessary in upholding the physical and mental well-being. Kaya dapat ang ating pong mga school head na nagpapatakbo ng ating mga paaralan, caretaker ng ating mga paaralan, alam po ninyo dapat na tinutulungan natin ang ating pong mga kaguruan na magkaroon ng maayos na pangangatawang pisikal at mental. Kasi minsan iniisip nila pinapapasok
Halimbawa ng school head, although meron ng declaration ang Weather Bureau, yung pag-asa na may paparating na typhoon. Tapos papapasukin pa yung mga teachers dahil takot din yung paaralan at yung school head na magdeklara ng class suspension dahil baka maabsentan sila. So, ang nangyayari, yung guro na pumasok, nagkakaroon din siya ng takot na baka magkaroon ng aksidente habang papapunta sa kanya pong field, sa kanyang trabaho. At yung kanyang iniwang bahay at yung kanyang mga anak, iniisip pa rin niya, what will happen to my family? What will happen to our children? Yung mga napag-iwanan sa bahay dahil kailangan niyang pumasok sa opisina. Kaya nawa ito ay maging gabay para sa lahat ng mga nagpapatakbo ng paaralan, para sa lahat ng mga bahagi ng mga paaralan na maging gabay po ito upang matulungan namin kayo na magampanan yung mga trabaho kahit meron tayong mga kalamidad, lalong-lalo na sa panahon na may bagyo at saka merong pagbabaha. Ito po ay pinirmahan ng ating ginagalangang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na walang iba kundi si Honorable Yunor Magtoles Briones. So, basahin ko po at i-discuss ko po sa inyo ng paisa-isa yung ating pong yung nilalaman ng DepEd Order number 14 series of 2021. So, again, this is entitled Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in Government Offices due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities. Rationale. The cancellation or suspension of classes and work in the Department of Education due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities is governed by Executive Order number 66, Series 2012, titled Prescribing Rules on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in Government Offices due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities as operationalized by DepEd Order number 43, Series of 2012, titled Guidelines on the Implementation of Executive Order number 66 by safeguarding learners and personnel from unnecessary physical dangers that they may be exposed to. These policies protect their constitutional rights to life, health, safety, and property in times of calamity. So, napakalinaw po niyan. Yan ang reason or the rationale behind the declaration or the implementation of DepEd Order number 14, Series of 2021. Di ba napakaganda ng mithiin ng kagawaran ng edukasyon sa pagpapalabas ng DepEd Order na ito? Maproteksyonan yung constitutional right sa life, sa buhay, sa kalusugan, pati sa safety and property ng ating pong mga nasa Department of Education, whether you are an employee, a teacher, or a learner. And its commitment to ensure teaching and learning continuity while health, safety, and well-being of its learners, teachers, and personnel, the Department of Education issued DepEd Order number 12, Series 2020, titled Adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan or the BELCP for school year 2020-2021 in light of the COVID-19 pandemic. DepEd has also issued DepEd Order number 11, Series 2020, titled The Revised Guidelines on Alternative Work Arrangements in the Department of Education during the period of state of national emergency due to COVID-19 pandemic. Through these policies, the department has adopted distance learning modalities and alternative work arrangements which minimize the health and safety risks brought about not only by the pandemic but also by typhoons, flooding, and other weather disturbances that learners and teachers might be exposed to. So, again, as I've told you, there is work arrangement in the DepEd. In cases that you are one of those
with comorbidity, pregnant, and the law allows you to stay at home. So you can apply for this alternative work arrangement through the different suggested work arrangement scheme. Pwede po yung work from home, pwede pong alternative work from home, then face-to-face or office, pwede rin na meron lang oras na nasa office and oras din na nasa bahay at iba pang mga pamamaraan kung saan maiiwasan ang pag-conglomerate o pagsasama-sama ng mga tao sa isang opisina, sa paaralan. Kaya ito pong work arrangement na to, yung alternative work arrangement sa DepEd, ay nandyan pa rin at applicable sa panahon ng weather disturbances o sa panahon ng bagyo, sa panahon ng baha, pwede pa rin pong gamitin yung alternative work arrangement or yung tinatawag nating AWA. Number 3, in addition to these policies, the department recognizes that the suspension of classes and work during emergencies remain to be necessary in upholding physical and mental well-being. Thus, the application of DepEd Order Number 43 Series 2012 is suspended until further notice, and in its place, these guidelines on the cancellation or works suspension of classes and work in government offices due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities are hereby adopted. So, ito po muna ngayon ang i-a-adapt ni DepEd para po sa ating mga paaralan at maging po sa ating mga kung saan pwede pong masagot yung mga katanungan na sino ba ang dapat na mag-declare? Kasi naalala ko nung April 19, kasagsagan nung Typhoon Bising, di ba nagpalabas na ng order ang ating Weather Bureau, yung marami pa rin yung mga nag-post, marami pa rin yung mga tinatag si governor at iba pang mga opisyal ng pamahalaan para sa declaration ng no classes. Marami yung nag-aantay doon sa sasabihin ng ating butihing gobernador. Nag-aabang actually kung ano ang magiging declaration nung petsa 19 kung wala bang wala bang maibibigay na declaration ang ating pamahalaan tungkol doon. So meron na tayong gabay, ito na nga yung DepEd order kung saan ang ating pong mga mamamayan ay pwedeng gamitin at ng ating mga paaralan para po malaman kung meron o walang klase sa ating pong mga pampubliko at maging sa mga pribadong paaralan. Why? Meron na tayong mga guide. So hindi na tayo mag-aantay pa ng mga additional issuances para po sa declaration ng no classes. Kasi ito po ang magiging nating daan o magiging nating paraan para po magkaroon ng gabay, magkaroon ng kalinawan yung medyo mga nahihirapang intindihin. Bakit nga ba walang pasok? Or yung iba naman, pag nag-declare ng no classes, nagtataka, bakit wala na namang pasok? Yung iba, pag nag-declare ng pag hindi nagdi-declare, ang tagal naman anya mag-declare ng no classes. So, napakahirap kung wala talagang konkretong gabay na sinusundan ang ating pong mga paaralan. Kaya tulong na para po sa ating mga paaralan na makasabay at makagawa ng desisyon sa panahon na meron tayong mga kalamidad na pinagdadaanan. So it's a very timing and very relevant sa ating pong mga paaralan.
The application of DepEd number 43 series of 2012 is suspended until further notice. So, kasi nga noon merong inisyo na tayo sa field, meron ng inisyo ang DepEd sa field na guide sa suspension of classes sa panahon ng typhoon. Pero dahil kasi ngayon, hindi lang typhoon, meron din tayong pandemic. So, ito munang DepEd Order number 14, Series 2021, yung gabay natin para po sa cancellation of classes due to typhoon, flooding, and other weather disturbances. So, what is the policy statement? The Department of Education upholds the principle of promoting the welfare, safety, and security of learners and personnel at all times, which remains the paramount consideration. This policy aims to protect the physical and psychosocial welfare of learners, personnel, and their families by providing guidance on the following: suspension of classes and work in times of disasters and emergencies, interventions needed to address the impacts of disasters, and the roles and responsibilities of all concerned. So, dito lalong pinalinaw ng ating pong kagawaran kung ano talaga yung mga dapat nating tandaan sa panahon at ano yung mga polisiya, ano yung mga nakapaloob na mga pwede nating gawin sa ilalim ng policing ito. So, number 4, ito na yung guidelines ng suspension of work in classes sa ating pong mga pampublikong paaralan. Number 1, there is an automatic cancellation or suspension of classes and work. Anong ibig sabihin nitong automatic cancellation, suspension of classes and work? Cancellation and suspension of classes shall be based on the weather bulletins issued by the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration or PAGASA, particularly the tropical signal or tropical cyclone wind signals as follows. So ito na po yung ating mga gabay, ito na po yung ating mga susundan bilang mga paaralan, bilang mga tagapamahala ng mga pampubliko at pribadong paaralan. So hindi lang po ito pang publiko pati pribado. When typhoons, cyclone wind signals, tropical cyclone wind signal number 1, weather disturbance is expected in 36 hours. So yan yung typhoon signal number 1. There is a weather disturbance that is expected in 36 hours and that is being raised by PAGASA. Itinaas na ng PAGASA, public and private kindergarten classes, regardless of learning delivery modality in the affected area shall be automatically canceled or suspended. So ano itong sinasabi dito? Yung mga nagpapaaral sa mga pampubliko at pampribadong paaralan at yung estudyante nyo po ay kindergarten, ibig sabihin kapag nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1, automatic po wala nang pasok ang kindergarten. So wala nang pasok yung kindergarten, kaya dapat po na ang ating teachers, ang ating mga magulang, ang ating pong mga paaralan ay guided na pagdating ng signal number 1, wag nang papapasukin yung mga estudyante sa kinder. Kasi yung estudyante sa kinder, wala na pong pasok. Automatic. Wag na kayong mag-antay pa ng ulan. Kasi yung iba, di ba, sasabihin, hindi, wala namang ulan, maayos naman ang panahon, sumisikat ang haring araw, at marami pang iba. Yun yung minsan na nagiging way na biglang uulan sa kalagitnaan ng araw, tuloy na trap yung mga estudyante, nagkaroon ng problema. Kaya po, dapat pati yung magulang ay aware na kapag signal number 1 na, dapat wag nang papasukin dahil kindergarten class automatically canceled or suspended. Teaching school personnel, including ALS teachers,
solely handling canceled or suspended classes are not required to report to work, regardless of work arrangement adopted by the school in consideration of the work service that they have to render during make-up classes. So, sabi po dyan, regardless of learning delivery modality. So ano yung mga learning delivery modality natin ngayon? Meron tayo yung karamihan na ginagamit ay module. Ang tawag natin dyan ay modular modality. Yun namang mga naka-online classes. Okay, so online modality, yung iba ay naka-radio, television-based modality. Yung iba blended, naka-radio, naka-television, at saka naka-modular. So, ang tawag nun ay blended modality. So, whatever modality, delivery modality, meron po ang ating paaralan, automatic signal number 1, wala nang pasok yung mga kinder student or kinder learners natin. Pagdating naman dun sa mga teaching personnel, pati na rin yung mga ALS teacher na humahawak ng mga kinder classes, wala na rin po silang pasok. Bakit? In case po na sila ay magme-makeup class or magkakandak ng Saturday, Sunday and holiday classes para lang mapunuan yung school year, yung required number of school days na dapat nasa paaralan, sila po ang mag-handle ng makeup class. So, babayaran din po nila yung araw na hindi po sila pumasok. Non-teaching school personnel and schools division, regional and central office personnel shall be required to work under applicable working arrangement as determined by the concerned head of office, consistent with the relevant provisions of DO number 11 series 2020. So, yun naman pong mga non-teaching school personnel. Sino-sino itong mga non-teaching school personnel na to? Si principal, non-teaching school personnel po yan. Si assistant principal, yung may mga senior high school, yung mga department heads na walang klaseng hinahawakan, they are considered as non-teaching school personnel. Yung ADAS, yung administrative assistant, yung bookkeeper, yung disbursing officer, yung accountant, personnel admin officer, yun po ang considered na mga non-teaching school personnel. At yung mga nagtatrabaho sa DO, sa region at sa central, kahit signal number 1, papasok pa rin sila. Pero kung merong existing alternative work arrangement, yun, halimbawa, kung work from home sila, edi mananatili po yung ganon kasi yun naman ay nakapaloob sa DepEd Order 11 Series of 2021. Okay, yung mga kasama sa Central, Regional, Schools Division Office, and teaching and or non-teaching personnel who are members of the DRRM teams. Ano ang DRRM? Disaster Risk Reduction and Management Teams. Kung kasama po kayo sa DRR at kinakailangan na mag-report kayo dahil required ang inyong serbisyo, yun, i-required talaga kayo mag-report base dito. Kasi kasama kayo sa DRRM. Pero meron din, again, may guide patungkol po dyan. Heads of private schools o yung mga nagpapatakbo ng private schools, mga may-ari, the administrator, the director, the university president, etc. may also adopt the foregoing provision. So pwede na rin pong i-adapt itong nandito sa DepEd order na ito patungkol sa pag-cancel ng klase, but they have to exercise discretion on the appropriate work arrangement for their teaching and non-teaching personnel. Kaya kung nais din nilang i-adapt yung ginagawa ni DepEd patungkol sa work arrangement ng mga empleyado, ng mga teacher, then pwede rin pong i-adapt ng ating nasa mga pampribadong paaralan. So, yan po dapat yung guide natin, my dear school managers, my dear school employees, school heads, school teachers. Yan po dapat yung ating babantayan, gagawin para po maipatupad ang DepEd Order
na ito. So, di ba malaking tulong na ito, malaking gabay sa mga teachers at sa mga non-teaching personnel. Let's move to letter B. Tropical cyclone wind signal number 2. So ano ibig sabihin pag signal number 2? Yung kanina signal number 1, the weather disturbance is expected in 36 hours. So 1.5 day lang pwedeng dumating yung typhoon or yung weather disturbance. Now, this tropical uh, cyclone wind signal number 2, ang expectation dito ay sa loob lamang ng 24 oras. So mas maiksi na ang sa number 2 kaysa dun sa number 1. Kaya dito sa signal number 2, pag pinag-raise na ng Pag-asa, public and private kinder, elementary and secondary, junior kasama ninyan, pati yung junior at saka senior high school, regardless of learning modality, shall be automatically canceled or suspended. So again, makikita nyo dito na mas madami na yung coverage ng suspension, hindi na lang kinder. Kasama na yung mga nasa elementary at saka sa secondary ang walang pasok. Again, yung ating mga private school, you may adopt also, you have no existing policy on the suspension of classes due to typhoon and other weather disturbances. Pero sa mga taga DepEd, automatic po yung mga teaching personnel katulad dun sa kindergarten, pag signal number 2 na, wala na po kayong pasok kasi kung sakasakali po na magkaroon ng make-up classes, kasi i-required kayo niyan to complete the total number of days required for the teaching learning activities between the teacher and the students, then you are going also to report to conduct or to have make-up classes. So, hindi kayo libre. Hindi magkakaroon na, hindi pwedeng sabihin na, sila nila magre-report yan kasi, papasok naman ako pagdating ng panahon na kinakailangan ko talaga mag-report. So, yun po talaga ang mangyayari. Kinakailangan mo pa rin na mag-make-up class, fill upan yung mga panahon, yung oras na hindi po kayo nakapagturo kasi requirement po yan ng ating pong kagawaran. Kasi di ba pag simula pa lang ng school year, nakaano to na yan, nakasulat na yung mga yung mga dapat tandaan para sa buong taon. Kasama na doon syempre yung magiging magiging mga guide para sa bawat buwan, 'di ba? Yung school calendar nandoon na rin. Kaya po ang mangyayari niyan kapag kayo ay hindi nakakumpleto nung teaching learning activities na required para sa buong school year, need nyo pa rin pong pumasok sa panahon na kailangan nyo mag-make-up class. Ganun talaga. So, hindi pwedeng i-required ngayon ng ating pong mga school heads na pumasok yung ating mga teachers doon sa paaralan sa panahon na may disturbance. Kasi, yun nga, pag nagkaroon ng ng make-up class, sila rin ang mag-handle ng klase. Kaya, very relevant po na malaman ng school head na pag may weather disturbance, hindi na pinapasok yung mga estudyante, wag na rin pong papasukin yung mga guro. Tandaan po natin yan. Kasi oras na pinapasok pa yung mga guro, magiging problema nyo pag hindi yun nag-makeup class. Kasi pag hindi sila pumasok, pag pumasok sila nung may weather disturbance, hindi na sila required na mag-makeup class. So, lugi ngayon yung estudyante ng mga paaralan kasi hindi na kumpleto yung teaching learning activity na required po sa kanila. So, yun lang naman ang reason behind kung bakit hindi na po pinapapasok yung ating mga guro kapag panahon po na
may kalamidad o kaya may weather disturbance at nag-raise na ng typhoon signal number 2. Pero yung again, yung mga non-teaching personnel, empleyado, meron namang arrangement niyan sa ating pong mga paaralan. They can do the work sa bahay or yung tinatawag natin ngayon na work from home arrangement so long as they have the accomplishment report. What have they done during the time that they are working at home? What have they done during the time that of their time off from the school? Pwede pa rin po silang magkaroon ng accomplishment. Then, magkakaroon pa rin po sila ng entry sa kanilang mga DTR as if they were working in the classroom or in the offices. So tandaan po natin yan, mababawasan ang problema natin sa health, especially mental anguish ng ating mga guro na pilit pinapapasok kahit yung mga estudyante ay dineclared na po na no classes. Heads of the private schools, again, kapag signal number 2, pwede rin po yung mga heads ng private schools to adopt the foregoing provisions, and they could also exercise discretion on the appropriate work arrangement for their teaching and non-teaching personnel. So, yan ay pwedeng gawin, sabi ko nga, ng ating mga pribadong paaralan, especially if they do not have an existing policy internal to their school when it comes to suspension of classes due to weather disturbance, typhoon. Let us proceed to letter C. When TCWS number 3 or higher, there was a time that signal number 4 has been raised over to Bicol region, particularly here in Camarines Sur and other cities in the nearby region of Region 8. Mas mataas na yon. Nung panahon ng Yolanda, ganoon din. Pag ganoon na, ano na ang inaantay natin? Yung weather disturbance is expected within 18 hours. Hindi na nga isang araw. Darating yung typhoon, darating yung weather disturbance. So kapag ganun po, naka-raise na ang signal number 3 or higher sa isang lugar, lahat ng antas ng klase at lahat ng uri ng delivery, ng learning delivery modalities sa elementary at saka sa secondary at ganun na rin lahat ng trabaho sa buong DepEd offices, kahit anong work arrangement ay automatically canceled or suspended. So, yung mga kasama kabilang sa DRRM, yung mga nasa disaster risk, halimbawa, ikaw ay teacher at naastasan kang maging coordinator ng disaster risk reduction and management, then required ka po na mag-report, secure the perimeter of the school, secure the buildings, ipamako na yung mga dapat ipako, yung bintana ayusin na, yung mga aklat, yung mga modules, ilagay sa safe, secure, hindi mababasa dahil yun po talaga ay kinakailangan. Ngayon, yung mga private schools, pwede rin po kayong mag-adapt ng ganyang scheme, pwede rin po kayong mag-adapt ng ganyang panuntunan sa inyo pong mga paaralan kung wala po kayong mga internal policies regarding that, and at the same time, nasa sa inyo din bilang mga private school na magpatupad ng work arrangement para po magampanan pa rin ng inyong mga teachers, ng inyong pong mga staff, yung kanila pong mga trabaho kahit po ang klase ay naka-suspend. So, how about this localized cancellation or suspension of classes and work for natural and or human-induced calamities? Diba merong mga panahon na kung saan wala namang typhoon signal na pinagre-raise ang pag-asa, and yet ang lakas ng ulan
Wala namang typhoon signal na pinag-raise ang pag-asa and yet merong flooding, merong pagbabaha. Ano ang gawin ng isang partikular na lugar o lokalidad? Ano ang dapat nilang gawin kung sakasakaling may ganoong sitwasyon sa kanila pong lokalidad o sa locality kung saan sila located? What shall the local authorities or the local officials do in order to protect, to preserve the health, the life, the property of our people, of these teachers, of the students in the local place. So, tingnan natin, dito ba papasok ang role ni governor? Dito ba papasok ang role ni mayor? Dito ba papasok ang role ni kapitan? Or simply common sense on the part of the parents, of the part of the students, on the part of the teachers, or on the part of the school head not to allow these people to report sa klase dahil kailangan i-preserve at i-protect sila. So, localized cancellation or suspension of classes and work due to natural or human-induced calamities in both public and private schools, regardless of learning delivery modality and work in government offices, shall be at the discretion of their local chief executives. So, pag sinabi nating local chief executives in their capacity as a chairperson of the Local Disaster Risk Reduction and Management Council, iba-iba po ang antas ng ating mga local chief executive. Sa local government code, meron tayong barangay being the lowest LGU. Then the municipality in terms of the municipality of a certain place through the municipal mayor as the local chief city. We have the city mayor for a particular local government office in the city, and of course the governor for the LGU province. So, yun po yung mga yun po yung mga antas ng mga chief executives natin. And in their level, dun sa level nila, pwede po silang magdeklara ng cancellation or suspension of classes kung kinakailangan para lamang maprotektahan ang ating pong mga mamamayan. By the way, to the students participating here in this online lecture, pwede po kayong mag-type ng inyong tanong kung meron kayong tanong sa atin pong chat at kung kaya nating sagutin bago tayo magpatuloy, I will do. So, pwede ring mag-share ng experience yung ating mga estudyante at mga nanunood, nagpa-participate. Pwede po kayong mag-share ng inyong mga karanasan na napagdaanan sa panahon na meron tayong kalamidad, may typhoon, merong pagbabaha, or ano yung inyo pong mga saloobin, lalong-lalo na kapag wala pang declaration ng no classes ang ating pong mga local chief executive. Nag-aabang ba kayo ng declaration or pasipara lang? Ibig sabihin, kung mag-declare, then okay. Kung walang declaration, then okay. Please type po yan sa ating pong chat nang sa ganon ay mapag-aralan din naman natin. Wag lang saloobin nyo or wag lang sa inyong sarili. Share it to us so that others will learn from your experience, or others will have that sharing also of their experience dahil kayo ay nagsishare. Please type dyan sa ating comment section. Pwede nyo po yung i-chat sa atin sa live chat section natin kung saan maaari kayong mag-participate, maaari kayong magbigay ng inyo ring mga sariling kuro-kuro or opinion at maging ng inyo pong mga karanasan patungkol sa pagdideklara ng walang klase o di kaya naman ay sa pagbibigay ng ating mga local chief executive ng immediate na declaration of cancellation of no classes kapag
Antabayanin ko yan sa inyo pong mga chat na maaari ninyong i-share. At yung iba naman, maaari rin na mag-comment sa chat ng nasa live chat natin. But always remember to be courteous, to be cordial enough to your fellow chatters. So mag-ingat ng itinatype dyan po sa ating live chat. Kasi may mga nakakabasa niyan, may mga makakabasa na nais nating ma-protect dahil ito po ay nasa live na comment at gusto natin na i-protect at i-preserve yung mga manonood natin, especially the young and the minors na ating pong mga tagapanood. So, let us be careful of what we are going to type or what we are going to share in the part of the live chat. So again, pwede pong mag-declare ang ating mga local chief executives kung kinakailangan. In cases o sa mga panahon where only classes are suspended, non-teaching and teaching school personnel including ALS teacher solely handling canceled or suspended classes are not required to report to their work regardless of working arrangement adopted by the school. O di ba napakaganda? Pag nag-declare si kapitan ng walang pasok sa paaralan kasi binabaha, pwede po yun na gawin ni kapitan, bata ang pasok, and then of course, pati rin si teacher ay cancel din yung kanyang pagpasok. Hindi rin po siya papasok sa klase kasi nga kapag nagkaroon ng make-up classes, si teacher ng mga batang kinansila yung pasok ay siya rin pong mag-handle ng kanila pong make-up class. Sana po malinaw yan sa atin pong mga pampublikong paaralan at sa mga nasa private schools din. Dapat maging malinaw yan. Again, our purpose is to protect, preserve the life, the health, as well as the properties of these teachers, of these learners, and other employees of the government. However, regional schools division, teaching and or non-teaching school personnel who are members of the DRRM teams shall continue to render the necessary services guided by the succeeding provisions on the activation of the RRM teams. At palagi po yan kahit sa mga nasa hospital, kapag kayo ay bahasis at mga halimbawa, mga holidays na kung saan mag-i-enjoy ka sana, makasama ang inyong mga kapamilya, and yet kapag bahagi ka ng nasa emergency sector ng ating pong pamayanan, ng ating pamahalaan, hindi ka basta-basta dapat nagli-leave ng post kasi mahalaga ang papel na ginagampanan mo sa pagliligtas ng buhay, ng kalusugan at ng ari-arian ng ating pong mga mamamayan. Kaya mahirap pong makapag-leave, mahirap pong hindi pumasok ang mga nasa DRRM. In the event that face-to-face classes are already allowed, heads of schools, both public and private and community learning centers. Ang community learning centers po, yung mga pinapasukan ng mga ALS teachers at ng mga ALS learners, may likewise cancel or suspend classes done through face-to-face learning and on-site work when urgent action is needed to prevent loss of life or bodily harm. In such cases, they shall immediately inform the concerned schools division office and local government unit through the city or municipal DRRMC. O di ba? Napakalinaw po niyan at sana nga nasusunod yan ng mga public and private school para maiwasan din yung reklamo ng marami na sinabi na anya na walang pasok, sinabi na anya na pwedeng hindi pumasok pag ang mga bata ay walang pasok at kaming mga teacher pilit na pinapapasok, kaming mga teacher pinapareport pa din. O di ba? Malaking gulo po yan. Malaking problema yan ng ating pong mga nasa paaralan.
Kaya para maiwasan po yung ganyan, yan na, meron na tayong guide, meron na tayong panuntunan on how are we going to cancel the classes automatically, or we cancel the classes because we wait for the instruction, we wait for the order coming from our local chief executives, from the municipal and city mayors, or even from the office of the governor. So tandaan po yan dahil mahalaga po yan, nang sa ganon ay sabi nga ma-preserve ang buhay, ang kalusugan at ari-arian ng bawat isa. Now, pag nag-resume na po ng klase, the resumption of classes for LGU declared localized cancellation suspension shall be decided by the local chief executive. So again, resumption of classes, if it is localized, it means to say there is no typhoon signal coming from the office of the Pag-asa. It is just but a declaration coming from the local chief executive. Then resumption of classes and work in the offices shall be at the discretion or shall be decided again by the local chief executive. So, tandaan po natin yan, malinaw na malinaw po yan. Kung ang nag-declare si mayor, nag-declare si governor, siya rin po ang aantayin natin na mag-declare ng resumption of classes. Kasi ang ating pong mga mayor, ang ating mga governor, hindi naman po yan basta-basta nagde-declare ng no classes or nagka-cancel ng classes na hindi rin po pinag-aaralan ang kabuuan ng mga sitwasyon sa kapaligiran. Lahat po yan, yung precipitation, pati yung kapal ng ulan, lahat naman po yan kino-consider. So, hindi natin pwedeng basta sabihin na mag-declare ng no classes, mag-declare ng cancellation simply because this particular municipality has this particular weather disturbance. Dapat pa rin po isaalang-alang ang total na or yung kabuuan ng lugar at yung sitwasyon sa isang munisipyo, sa isang barangay, or sa isang probinsya. Such resumption shall be made in coordination with the local chief executive and the school's division superintendent. Prior arrangement or agreements also may be made between the SDS and the local chief executive to establish mechanisms and parameters on the resumption of classes consistent with governing law, rules, and health and safety protocols. Varying context. So, sinasabi po dito sa DepEd order na i-consider din natin yung konteksto ng iba't ibang mga lugar. Why? There are some places, there are some schools that are being used as area for the as calamity area or yung ginagawang silungan ng ating pong mga kabarangay or yung mga nakapalibot doon sa paaralan. Evacuation center is the term. Kapag ginawang evacuation center yung isang paaralan, for example, sa isang lokalidad, makikita nyo na kahit isang linggo na, nandoon pa rin yung ating mga evacuees, nandoon pa rin yung mga nakatira sa kapalibutan kasi yung kanila pong lugar, yung espasyo nila ay binabaha pa rin. Kaya po, kinakailangan i-consider yung context na basta-basta o di basta-basta magpapabalik. Lalong-lalo na tayo ngayon, merong pandemic. Iisipin pa rin natin yung safety protocols. What will happen to them if they will just be simply let go? What will happen to them if they will just be simply transferred from one place to another without observing, of course, these proper protocols, this context? Kaya po, maintindihan din natin na kapag ang mga paaralan ay ginamit na evacuation center, dapat po yan i-disinfect, dapat po munang linisan bago po tuluyang pabalikin ang ating pong mga mag-aaral. Kailangan din i-consider yung mga challenges. What challenges, for example, yung mga nasirang buildings, yung mga nasirang facilities sa loob ng paaralan bago po mag-declare ng resumption of classes.
And of course, the readiness and safety of communities and offices shall be considered in the determination of the resumption of classes, which may differ for each learning delivery modality or school. So napakalinaw po yan na gabay sa atin, gabay sa mga mag-aaral, gabay sa mga magulang, gabay sa mga school heads at maging sa mga teachers. The resumption of classes cancelled or suspended by heads of schools shall be decided by the school's division superintendent upon the recommendation of the concerned school head in coordination with the LGU. Pwede rin po naman na mag-declare ng no classes, mag-cancel or mag-suspend ang klase ang school head in one particular school. Kasi kung siya lang naman talaga yung naapektuhan, biglang rumagasa ang tubig, baha, tapos yung kanyang paaralan ay nasa gilid ng bundok at maaring bumiga yung lupa at kinakailangan ang agarang desisyon, then the school head may decide. But of course, it has to be relayed, it has to be reported, it has to be decided also by the division superintendent. Kaya dapat po ini-encourage natin agad-agad magpadala ng incident report ang ating mga paaralan na apektado nitong klase ng nitong mga weather disturbances. Bakit? Doon po nalalaman ng ating pong superintendent kung ano ang kalagayan ng ating paaralan. At dahil din doon, makakapag-decide ang superintendent ng best possible reaction or action over this situation in one particular school. Kasi kung hindi magre-report ang school head, walang incident report na makakaabot sa ating superintendent, then wala rin pong didesisyonan ang ating pong ginagalangang taga-pamanihala ng mga paaralan. Okay, so what will happen? There will be adjustments to learning delivery due to suspension. So syempre po, sabi ko nga sa inyo, kinakailangan na ma-meet natin yung number of teaching learning days na kinakailangang buuin sa isang school year. Kaya po ang ating mga paaralan at ang ating pong mga magulang ay ini-encourage natin na magkaroon ng mga pamamaraan kung saan patuloy na maki-carried out po natin ang ating pong mga required number of days sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Kasi lalo na kung nasa pribadong paaralan ka, malulugi ka kasi magkakaroon ng walang klase tapos magbabayad pa rin ng patuloy ng tuition. So sabi ni Jeremy, noong senior high school po kami sir, naka-experience po kami na kapag sobrang lakas na ng ulan tuwing December, na kahit po wala pang sinasabi yung school namin, hindi na kami pumapasok. So that is really true. Kaya dapat talaga yung mga yung mga paaralan din at yung mga magulang ng mga mag-aaral, magkaroon din tayo ng tinatawag na self-initiative. Na kapag nakikita nyo na ang sitwasyon ay talagang mahirap na para sa mga estudyante na pumasok, lalong-lalo na kung ang mga estudyante ay maglalakad pa ng malayo, tatawid pa po ng mga ilog, magkakaroon ng posibilidad na madisgrasya sila, then yun na po, wag na ninyong papasukin. Wag nyo na pong hayaan na magkaroon pa ng aksidente bago po kayo mag-aksyon. Anyway, yun naman, sabi mo, parang lugi sir. Hindi ngayon makakapag-aral yung aking estudyante kasi hindi ko pinapasok. That might be, pero mas lugi kapag sila ay na-aksidente kapag mayroon nangyari sa kanila. Kaya sabi nga ng marami ng mga matatanda, yung sentido común or yung common sense is important sa mga panahon at pagkakataon na kinakailangan nating huwag papasukin yung mga bata dahil na rin sa sitwasyon na malakas yung ulan, kahit wala pa yung declaration, dapat po nating gawin.
Okay. However, to ensure conveyance of the most essential learning competencies, the following are suggested adjustment options to be done by teachers with the assistance of learning support aids and facilitators in the implementation of classes across delivery modalities. So, kung sakasakali po na talagang nagkaroon ng mga suspension of classes, ito po ang ating mga magiging paraan o magiging sagot nang sa ganon yung ating pong MELCs, yung most essential learning competencies ay patuloy pa rin na maitatawid, patuloy pa rin na maitataguyod, patuloy pa rin na magagampanan natin. Letter A, designing flexible assessment tools that respond to shortened time allotment in adherence to DepEd Order Number 31, Series 2020, or the interim policy in assessing and grading in the light of BALCP. So, ngayon kasing may pandemic, meron tayong ginagamit na paraan kung paano bigyan ng grades ang ating pong mga estudyante na nasa pampubliko at pribadong paaralan. So, kung umiksi yung araw dahil sa mga class suspension, dapat din maging flexible yung ating pong mga assessment para na rin makapag-assess pa din. Yun nga lang, shortened time. Letter B, updating the weekly home learning plan that emphasizes the essential activities that must be prioritized due to class suspension. O di ba pwede na rin ngang i-integrate natin dito sa weekly home learning plan yung mga yung mga paraan kung saan makakatulong ang ating mga mag-aaral sa pag-ahon ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Di ba? Yung mga pwede nyo nang i-integrate yung RABUS, pwede nang i-integrate yung clean-up drive sa mga lessons sa weekly home learning plan at doon na natin paiikutin or buuin yung ating most essential learning competencies. Then letter C, planning for remediation strategies based on the individual learning monitoring plan results. So, ang remediation talaga ay individualized because it address individuals' differences. As I always told you, there is no one size that fits for all. One that is okay for Pedro might not be okay for Juan. One that is available for Maria might not be available for Mercy. Kaya kinakailangan talaga na ang remediation plan ay base sa pangangailangan ng estudyante ng bawat isa. Huwag lahatin kasi hindi pare-pareho ang kalagayan. Hindi pare-pareho ang kalagayang sociological, hindi pare-pareho ang kalagayang economical, hindi rin pare-pareho ang kalagayang cognitive ng bawat mag-aaral. Kaya the best way possible to address the need is to address it individually according to the remedial plan that is best or suited for a particular learner. Then letter D, planning for enhancement activities for learners who are struggling, coping, needing special care, attention, or any valid situation where consideration may be applied. Nakakalungkot, meron tayong mga nabalitaang estudyante na nag-commit ng suicide at iba-iba syempre yung reason, iba-iba yung kanila pong mga pinagdadaanan. At marami sa atin, iba-iba rin yung coping mechanism natin. Yung iba ay madali silang makalimot, madaling mabuhayan ng loob, madaling makatanggap ng pangyayari. Yung iba naman ay napakahirap sa kanila. Kaya po dapat talaga na tayo bilang mga guro and would-be teachers, yung mga would-be teachers, malaki po ang papel na gagampanan ninyo, mga would-be teachers, at tayong mga guro, malaki yung papel na ginagampanan. We can always make or break our learners, as I always tell you that one false move pwede pong ma-derail ang
futuro ng ating mag-aaral. The future of our student might be derailed if we've failed in one particular move for our student. And yun na, kaya dapat meron tayong mga gabay, meron tayong enhancement activities in accordance with the needs of the students. And letter E, communicating learners' progress to parents. So, dapat pa rin po na ikino-communicate natin yung ating pong mga marka sa mga teachers, yung progress, yung mga ginawa ng mga estudyante sa atin pong paaralan, sa classroom natin. Let's communicate it to the parents kasi ang ating pong pagko-communicate, yung pagre-report natin sa kanila, hindi lang sila na-update kung anong ginagawa ng kanila pong mga anak, ng kanilang mga estudyante sa paaralan. It also gives them the guide. It also gives them the way for them also to monitor their students. Kasi yung pagbibigay natin ng report sa mga magulang, nagkakaroon sila ng pagkakataon na ma-update yung pong kanilang mga anak ng ano ba ang mga nangyayari sa kanya, sa anak niya sa paaralan. At yung mga nanay na mga magulang na responsable, talagang hinihingi yan sa mga teachers. Now, tayo namang mga teachers, part yan ng inyong Code of Ethics for Teachers. Let us be tactful. At kapag nagre-report tayo sa ating pong mga magulang, dapat marunong tayong, sabi nga niyan, pinupulsuhan po dapat natin. Ibig sabihin, inaalam natin what will be the possible impact to the parent na riniriportan natin ng progress ng kanilang anak. Hindi yung ura-urada, nag-report ka, inatake yung magulang dahil nabigla, akala niya magtatapos na, yun pala ay hindi, kulilat pa. No? Dapat maging tactful tayo. Ilagay din natin sa tamang lugar, sa tamang sitwasyon, at pag nagpapatawag ng parents meeting, dapat magkaroon ng agenda para alam ng mga magulang what will be the possible discussion points pagdating nila sa school. And letter F, extending additional psychosocial support whenever possible. So marami na tayong PFA na pinagkandak. Ano itong PFA? Psychological First Aid. Mga ginagawa natin yan sa iba't ibang mga paaralan to assist our learners struggling for their coping mechanism at sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya I salute our learners, our students who is able to do the work, to do the task the way they do it in positively. Kasi marami yung kinoconsider negative yung module, negative yung pag-aaral, negative yung online class. Talagang madidrain kayo sa kaka-negative. But if you will enjoy it, make it your habit, then sooner you will love it and then you will pass it. Tapos na. Then enjoy life to the fullest. Yan ang palagi kong sinasabi kasi ang buhay ay maiksi lang para pagproblemahin. Life is a gift from God that we have to cherish. And though we pray, many pray for long life, bakit yung iba sino-shortcut, sino-shorten, nagpapatiwakal, kinukuha yung buhay na ipinagkaloob lang sa kanya na hindi naman sa kanya. Kaya nararapat lamang po na bigyan natin sila ng gabay nang sa ganon ay patuloy sa pag-aaral, maiwasan ang mga bagay na makakapagpahiwalay sa kanila sa klase. So DO 43 Series 2012 states that make-up classes shall be held on Saturdays or on weekdays beyond the originally set school calendar in both public and private schools to offset the days when classes are canceled or suspended. However, for school year 2020-2021, Saturdays have already been considered as part of the 205 class days due to the deferral of the opening of classes. Hence, in the exigencies of the current learning setup and the class suspensions brought about by various disruptions. Okay, ito ang maganda. Those who miss distance learning classes shall be accorded due consideration
in the accomplishment of their learning task by extending the time frame for their completion and submission within the duration of the current quarter. Kaya ako naging flexible. Yung mga nakiusap na i-complete yung kanilang mga gawain, then let's do it. Meron na lang minus doon sa sa timeliness. Pero hindi bagsak, hindi struggled sa kanila yon kasi mag-a-adjust lang din sila doon sa time frame ng submission. So the longer silang hindi magsabit, hindi pa sila makakasama sa submission of grades, what will they see will be an incomplete grade kasi they failed to make the requirement. So kaya po ganon. But what is good, meron pong paraan kung saan makaka-submit pa din yung ating mga estudyante, may paraan para maka-cope up pa din sa mga gawain. And of course, ayan, yung number 4, yung ating pong mga DRRM people, yung mga nasa DRRM teams, particularly yung mga DRRM coordinators, the engineers, they are required to report to work in the aftermath of the disaster to continue undertaking response, early recovery, and reporting based on DRRM protocol. So magkakandak po sila ng disaster needs assessment, and of course there must be inspection of schools facilities and to report damages in this facility so that there will be a response also na pwedeng gawin ang ating higher ups para po maka-cope up tayo sa ating problema. So, yan po ang mga dapat nating tandaan para po sa ating pong mga klase or sa ating mga paaralan para po makitawid natin ang ating pong presenting kalagayan ng maayos, maaliwalas, masinggayad, sabi nga ni Ken sa Bicol, na di kita nagpo-problema masyado sa mga bagay-bagay. And yan, conduct of psychological first aid, palagi pong ginagawa na yan ngayon. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, kapag nagkaroon tayo ng mga disasters, ng mga calamities, ang ating pong kagawaran nagbibigay ng psychological first aid sa ating pong mga estudyante, sa ating pong mga teachers upang matulungan sila na maka-cope up sa kanilang kalagayan. Kasi napakahirap po niyan na sabi nga niyan, salubungin ang mga problemang dala ng kawalan, wala ka nang pagkain, wala ka nang tirahan, wala kang damit, tapos may iniisip ka pang klase. So yan po ay maraming mga considerations na dapat nating tandaan. But again, kahit yan po ay umiiral, kahit po yan ay nangyayari, meron naman tayong mga gabay na pwede nating tandaan, mga gabay na pwede nating isa-puso, isa-isip, nang sa ganon ay mabawasan po ang ating mga dinaramdam. Okay, so yan po ang psychological first aid. Yan po ay pang-lesson ng mga isipin natin, ng mga problema, ng mga bagay na dala-dala natin sa ating puso at isipan. Okay, number 6, responsibility of parents and guardians. I have already discussed it with you kanina. Kahit pa po magsabi at walang ideklara ang DepEd ng declaration na walang klase o di kaya naman ang LGU walang ipalabas na declaration ng cancellation or suspension of classes, tayo pong mga magulang, kasi I'm also a parent, mga guardian, we still have the ultimate responsibility for determining whether our children should proceed to their studies through any learning delivery modality, and even at the time that there is cancellation of suspension of classes. Nasa sa atin pa rin po yun ng mga magulang na kung saan magdesisyon tayo kung anong makakabuti sa atin pong mga anak. Kaya palaging nasa sa atin po ang
huling bola. Nasa sa atin pong mga kamay yung huling desisyon. Kung ang ating mga estudyante will go or will not go. Kung magpuproceed sa klase o hindi. Nasa sa atin po yun. Kaya kung sa tingin nyo hindi safe ang pagpasok ng mga bata, huwag papasukin. Kung sa tingin nyo mas magiging kapaki-pakinabang kung nasa bahay lang sila, then huwag mong paalisin sa bahay. Kung sa tingin mo mas best sa kanila yung nagtatrabaho ng kanilang module, then do it. Nasa sa atin po yan ng mga magulang ang desisyon. Nasa sa atin pong mga magulang ang huling desisyon. Kaya magdesisyon ka ng the best para sa iyo pong anak. Magdesisyon ka ng naaayon po sa iyong konsensya. Sabi nga niya sabi nga niya ni Queen Elizabeth I, vote according to your conscience. O, di ba? So, bakit vote according to your conscience? Kasi yun po yung paraan kung saan pwede kang mag-atid-atid. Sabi nga niyan, pwede mong i-weigh kung ano ang the best na mas makakagaan sa'yo, yung the best na mas makakatulong sa'yo, yun po ang i-decision natin. Kaya lahat ng bagay pinag-iisipan, huwag decide ng ura-urada na basta lang makapag-desisyon. Huwag po dapat na ganon. Bagkos isipin natin yung the best pa rin sa ating pong desisyon at para po sa ating pong mga anak. Kaya yung mga may guardian na lang, ganun din. My dear guardians, isipin po natin kung ano ang the best para sa ating pong mga ward or yung ating pong mga estudyante. Kaya matuto po na manood ng mga balita sa ating mga telebisyon, makinig sa radyo, mag-update palagi. Di ba si NDRRMC lagi naman nagpapadala ng update sa text? Parang nakalimutan niya lang nung panahon ni Bising. Later na siyang nagpadala ng mga update, di ba? Pero yung mga naunang mga kalamidad, naunang mga typhoon, very regular. Parang ano to lang kayo, parang close masyado ni NDRRMC. Pero nitong typhoon Bising, huli yung huli yung reaction ni NDRRMC. Nagpadala siya ng mga late na yung kanya pong mga updates na ipinapadala. Pero sabi nga niyan, huli pa man at magaling, huli pa rin. Kaya huli talaga yung mga notices ng pagbaha, yung mga color coding kasi ang mga mataas na tsansa ng pag-ulan at pagbaha, naka-color codes kay DRRMC. Pero yun nga, kahit na-late siya, meron naman tayong Weather Bureau, yung Pag-asa, meron na tayo ngayon, yung mga online facility. Why not check before you decide on what to do sa ating pong mga estudyante? So, and of course, itong last, minomonitor po ang implementation ng DepEd order na ito upang sa ganun ay patuloy na, sabi ko nga, maibigay sa ating pong mga mag-aaral, sa ating mga kaguruan, ang pinaka-the best na protection at preservation po ng ating mga buhay. So, siguro dyan muna ako magtatapos ng discussion ngayong gabi. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumutok, nakiisa ngayon. At ang aking palaging panalangin, may the Lord find us faithful in whatever we do. At sana po ligtas kayo, nasaan man kayong dako, at patuloy na maging libre sa anumang sakit, lalong-lalo na itong pong ating COVID-19 na very rampant, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon na hahawa. Kaya patuloy ang advice natin, if you can stay home, then stay home. Better stay home kaysa po malate na makakontract tayo ng disease na ito. So kung hindi rin lang naman essentials ang lakad, hindi kinakailangang lumabas, wag nang lumabas. Hindi sa dahil bawal lumabas, kundi dahil sa mas safe kayo kung nasa loob lang kayo ng inyong bahay
at hindi kayo nagpapara-travel. Ako nga, dahil regular din ang aking travel, that is also one of the reasons na sabi nga niya nakakabahala din para sa mga pumapasok ng opisina, regular na nagpupunta sa mga gatherings. Actually, I have also some reservations on that. Pero syempre, tayo ay butihing empleyado, tayo ay sumusunod sa mga patakaran, sa mga policies, at most ang pwede nating magawa is strictly observe health protocols upang makaiwas tayo sa ating pong makakontract ng ito pong deadly virus na COVID-19. Marami pong salamat, magandang gabi sa inyong lahat. Aking pong hatid ang panalangin na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan nasaan man kayo sa oras na ito. Maraming salamat. Ito po si Bogs Pelingon nagsasabing sa bawat pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, huwag nating kakalimutan na meron tayong Diyos na palaging nakaagapay sa atin. Marami pong salamat. Good night everyone. Mabuhay po kayong lahat.